Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, sir? I hope you are doing well. My name is Nurul Fitria. I'm from the 4D class English Education Department, Student Islamic University of Sultan Syarif Hasim Riau. Well, in this video, I will explain the first material to the last material in the curriculum instruction and media course as my mid-test assignments, which is PowerPool by Mr. Abdul Hadi, SPD ME PhD. Baiklah, dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh, kita membahas tentang introduction to the course. Sebelumnya kita harus mengetahui what is curriculum, what is instruction, and what is media. Alright, the first, what is curriculum? The curriculum is a set of arrangements and plans regarding the objectives, contents, and subject matter as well as the method used as a guide for activities to achieve educational goals. What is instruction? Instruction is a method or way of teaching to students. Instruction always depends on the teaching skills and professional attitude of the teachers. A teacher should make the best use of his instructional skills to bring the curriculum to the students. And what is media? Media is a tool that is physically used to convey the content of the material, and this media can be in the form of videos, picture, books, television, and so on. Alright, so what is the relationship between curriculum, instruction, and media? Seperti yang tertera di PPT, keywords, kata kuncinya, saya sudah menuliskan kata kuncinya di situ, terletak pada design, method, and tools. Ketika sebuah konsep sudah tersusun dengan rapi, metodenya juga sudah sesuai, maka kita tinggal menambahkan media pembelajaran agar pembelajaran tersebut berjalan sesuai dengan keinginan kita dan tidak terasa membosankan. Dan inilah alasan mengapa kurikulum, instruksi, dan media saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Alright, the next slide. Kita masuk pada slide yang berikutnya about theories of learning and teaching. Teori belajar dan mengajar di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada behaviorism. Nah, penggagas teori belajar behaviorism ini adalah Gagne dan Berliner. Teori ini menekankan tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Nah, menurut teori behaviorism ini, seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku setelah mengalami proses pembelajaran. Jadi, belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Input merupakan stimulus dan output adalah respon yang dihasilkan dari stimulus yang diberikan. Apa saja sih bentuk stimulus yang dapat diberikan oleh guru? Nah, stimulus yang diberikan dapat berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada siswanya. Dan respon merupakan reaksi atau tanggapan dari siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh gurunya. Pada penerapannya dalam proses belajar mengajar, teori belajar behaviorism ini sangat bergantung pada beberapa aspek, diantaranya itu seperti tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, materi pelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Alright, the second about kognitif. Teori belajar kognitif ini dikembangkan oleh seorang psikolog asal Swiss yang bernama Jean Piaget. Teori kognitif ini membahas tentang siswa membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh dirinya sendiri terhadap lingkungannya. Nah, teori kognitif ini mempercayai bahwa perilaku seorang siswa dapat ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses pembelajaran.
Teori ini juga percaya bahwa belajar itu dihasilkan dari proses persepsi, kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang sudah tersimpan di dalam diri siswa tersebut. Dan yang terakhir itu ada teori konstruktivisme. Dalam teori ini ditekankan bahwa seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya dan mengembangkan dirinya sendiri dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewati oleh siswa. Maka mereka akan memiliki hidup yang lebih dinamis dan pengetahuan yang akan semakin bertambah. Dalam konteks belajar mengajar, teori belajar dan pembelajaran konstruktivisme ini membebaskan siswa untuk membimbing dirinya sendiri berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Alright, slide selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari ketiga teori yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada kelebihan dan kekurangan dari teori behaviorism. Di sini saya menyebutkan ada teachers will familiarize students with independent learning and encourage students to ask questions if they have difficulty. Dan kekurangannya itu ada students are more directed to think linearly, convergently, not creatively, and position students as passive student. Lalu dalam teori kognitif, kelebihannya itu ada complex learning to solve and create new creation or ideas. Dan kekurangannya itu ada this theory is considered difficult to practice properly because it is often confused to understand cognitive elements into clear parts. Dan yang ketiga itu ada teori konstruktivisme, dan kelebihannya itu ada students can remember the lessons that have been taught because they follow the teaching and learning process directly and actively. Kekurangannya itu ada the teacher's task becomes less than optimal because students are given more freedom. Nah, selain dari kekurangan dan kelebihan dari tiga teori tadi, saya ingin menambahkan sedikit ada kelebihan dan kekurangan dari ketiga teori tadi. Yang pertama ada dari teori behaviorism. Kelebihannya itu guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Guru juga dapat mengganti cara mengajar atau stimulus hingga mencapai tujuan atau target pembelajaran dari siswa berupa respon dari siswa. Dan kekurangan dari teori behaviorism ini adalah teori behaviorism ini tidak dapat diterapkan pada semua pelajaran. Dan dalam proses belajar dan mengajar, siswa hanya dapat mendengar dan menghafal yang didengarkan. Selanjutnya dalam teori kognitif, kelebihannya itu dapat meningkatkan motivasi dan dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa. Dan kekurangannya itu ada teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah. Yang ketiga itu ada teori konstruktivisme. Kelebihannya ada pelajaran yang dilakukan secara berulang-ulang akan membuat siswa lebih mudah dalam berinteraksi dan memahami pelajarannya. Selanjutnya itu ada ketika proses belajar mengajar, siswa akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan baru, misalnya berinteraksi dengan teman-temannya dan guru. Setelah itu kekurangannya itu ada teori ini memiliki ruang lingkupnya lebih luas sehingga terkadang susah dimengerti. Alright, the next slide about beliefs of an English teacher. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada belief about language. This means that teachers have differences in viewing language. There are those who consider language as communication. There are also those who think that language affects the environment that requires development.
The next, belief about social context of language. In this case, a teacher must be able to adapt to the exciting culture based on the context of the language we speak and must match the one we are talking to be because of course the culture is also different. Alright, next, belief about learning. In learning, this method is commonly called SGL, student-centered learning, which means students are more active than teacher. Students explain more while the teacher only gives direction according to the material. So this method must be decided from home or must be prepared. And the last, belief about teaching. Teachers' beliefs are interpreted as a teacher's perspective in viewing education, including the student teaching and learning process, teaching methods, learning objectives, teaching materials, and everything related to education itself. The teacher's perspective on education, then his implication for its components. An English teacher, for example, who views teaching English as an effort to pass students through the national examination, will carry out a teaching and learning process aimed at the success of students succeeding in the written national examination. In this case, reading skills. Alright, the next slide about beliefs of an English, review, reflection, and discussion. Beliefs form part of the process of understanding how teachers shape their work. That is significant to them understand their teaching methods and their decision in class. The teacher's confidence has become topic of interest to researchers because of the input they provide for improving English teaching and learning. Teachers' beliefs have a profound impact on the principles of their classroom. This relationship is very important for teachers to prepare and implement their new syllabus. Teacher beliefs affect teacher awareness, teacher teaching attitudes, and teaching methods. Teachers' belief influence their teaching behavior, learner development, guidance, decision making, and their interaction with their students. Beliefs help teachers shape planning, curriculum decision, and identify what to teach in the classroom. Overall, and it we can be conclude that teachers' belief will have a great effect on the formation of active teaching methods and will bring about considerable progress in the language skills of learners. Alright, the next slide about group presentation and discussion. Transition in teaching and learning with the impact on curriculum, instruction, and media. There are essentially three types of transition: entering class and taking a seat, switching from one academic activity to another, and exciting class. And just like any academic procedure, transition are taught explicit explanation, clear models, rehearsal, and review. The transition learning and development statement, often referred to as the TLDS, summarizes a child's learning and development, identifies their approaches to learning and their interests, indicates how the child can be supported to continue learning. The teaching and learning process will certainly feel very helpful with the curriculum because
they can teach by following the structure that has been made in the delivery of material and evaluation that will be carried out on student letter, as well as the instruction and media that will be used. Alright, the last slide about curriculum and curriculum development. According to the National Education Constitution number 20 of 2003, Article Point 119, the curriculum is a set of plans and arrangements regarding the objectives, content, and learning material, as well as the method used as guideline for the implementation of learning activities to achieve certain educational goals. So, what is curriculum development? According to Suparlan, curriculum development is the process of planning and compiling curriculum by curriculum developers and the activities carried out so that the resulting curriculum can be used as teaching materials and objectives used to achieve educational goals. Why do we need to develop curriculum? The first, it is undertaken to design or redesign for the realization of certain specific educational objectives. The second, the curriculum is the heart of the student's college or school experience. And the last, the curriculum should be reviewed and revisited on a regular basis so that it is able to serve the changing needs of both students and society. Alright, the step of curriculum development: the first, analysis; the second, design; the third, selecting; the fourth, formation; and the last, review. Alright everyone, I think that's enough for me. I'm sorry to my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.